Hey guys, what's up with you all? Durga Puja তো চলেই আসলো আর Durga Puja মানেই হলো শাড়ি চুড়ি আর একটু করে সাজগোজ. So if you're looking for a look যেটা কিনা absolutely easy to create but looks absolutely stunning, then darling you have come to the right place. So now without any further ado, let's get started. But before that, please subscribe to my channel and help me to grow. I'm wearing my moisturizer and now I'm going to start my makeup with this primer. সো এটা হচ্ছে মেকআপ ফরএভার স্টেপ 1 প্রাইমার. অলমোস্ট শেষ, বাট আমি তাও এটা ইউজ করব. It feels so good after applying this primer. So for the foundation, I'm going to use this baby right here. This is the Morphe foundation. I'm in the shade F2.70. This is a full coverage This is a fluidity foundation. এতই বেশি fluidity যে আমার টিউব থেকে বাইর হয়ে গেছে. So আমি এটাই ইউজ করব. So I applied some more on the areas I want more coverage. আমি কোনো কনসিলার ইউজ করবো না আজকে. বেস যতটা লাইট থাকবে ততটাই ভালো, যেটা গরম পড়তেছে ঘামায় গলে যাওয়ার চাইতে এটাই বেটার. You can use concealer if you want. Now I'm quickly gonna do my eyebrows and I'll be right back. Okay, so I did my eyebrows off camera and I'm back. আমি আজকে এই প্যালেটটা ইউজ করব আমার আই লুকের জন্য. আমি আসলে জানি না আমি আজকে কী আই লুক ক্রিয়েট করতে চাই, বাট আই ওয়ান্টেড ফক্সি আই লাইনার. সো আমি আই লুকটা খুবই সিম্পল রাখবো, যেহেতু অত বেশি কেউ গর্জিয়াস মেকআপ করে বের হতে পছন্দ করে না পূজার সময়, মানে অত হেভি আই মেকআপ করতে চাই না. তো আমি আই মেকআপটা যতটা সিম্পল অ্যান্ড বিগিনার ফ্রেন্ডলি রাখা যায় আমি অতটুকুই করব. খুবই সিম্পল, একদম সবাই ইজিলি ক্রিয়েট করতে পারবে এরকম একটা আই লুক ট্রাই করব আমি. সো ফার্স্ট আমি একটা ট্রানজিশন কালার ইউজ করব. এটা অনেক বড় একটা প্যালেট, আমি এটা পুরোটা দেখাতে পারবো না. আই থিঙ্ক ওয়েট লেট মি ট্রাই. ফার্স্ট আমি একটা ট্রানজিশন শেড ইউজ করব, মেবি দিস ওয়ান. এই শেডটা ইউজ করতেছি. এটার নাম হচ্ছে কোড জ্যামস. আমি এই শেডটা ইউজ করতেছি. জাস্ট সিম্পলি এটা আমার আইলিডে অ্যাপ্লাই করতেছি, সরি ক্রিজে অ্যাপ্লাই করতেছি ট্রানজিশন শেড হিসেবে. Maybe I should zoom in the camera. It is good now. Next I'm going to take the shade name 10% off. আমার outer half অ্যাপ্লাই করব and আমি আমার ক্রিজেও একটু করে নিয়ে আসবো. ফার্স্ট কালারটা দিয়ে এটাকে সবগুলোকে একসাথে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিব. I'm loving this look so far. It is looking so good. একদম সব কিছু ওয়েল ব্লেন্ডেড. ওকে, সো নেক্সট যেটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে শিমার. এখন যে কোনো শিমার অ্যাপ্লাই করা যাবে ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে. আই গোনা ইউজ দিস গোল্ডেন, আর এটার শেড নাম হচ্ছে উইক. আমি তো সিম্পলি আমার ফিঙ্গার ইউজ করে জাস্ট আমি আমার আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নিব. কোনো কাটপিস করবো না, কিছুই না, জাস্ট এটা এইভাবেই অ্যাপ্লাই করে নিব.
This is it. আমার অত intense অত vibrated look লাগবে না। I want it to keep it soft and simple, and this is how I want. It is looking so beautiful. আমি eyeliner draw করব and আমি lashes পরে নিব, and এরপর এটাকে আরো সুন্দর লাগবে। So আমি আমার eyeliner draw করে নিব এখন, but I'm not finding my eyeliner. ওকে, সো আমি এটা ইউজ করবো। এটা হচ্ছে নিকোল মিলারের লিকুইড আইলাইনার। Okay, so my eyeliner is all nice and done. If you want a tutorial on this foxy eyeliner, let me know in the comment section. এখন আমি একটা ফলসেস পরে নিব, খুবই ন্যাচারাল আমি একটা ফলসেস পরে নিব। সেটা হচ্ছে এই সেটটা থেকে একটা, এটা হচ্ছে এলফের ন্যাচারাল ল্যাশ মাল্টিপ্যাক 3 সেট। আমি এটা থেকে একটা আইল্যাশ পরে নিব এখন। আমি আমার দুইটা ক্রিজ কালারই আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিব। I'm all nice and done now. আমি আমার রেস্ট অফ দ্য ফেস মেকআপ কমপ্লিট করে নিব। ফার্স্টে আমি একটা পাউডার দিয়ে সেট করে নিব। সো আমি আজ কোনো কন্ট্রোল করবো না, আমি জাস্ট ব্লাশন অ্যাপ্লাই করবো। দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে মেকআপ রেভলিউশনের, এটার শেড হচ্ছে কোরাল ড্রিম। সো tons of blushes. This is my favorite part of the makeup. সো নেক্সট আমি যে হাইলাইটারটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মিল্কের ক্রিম একটা হাইলাইটার, এটার শেড হচ্ছে লিট। সো আমি এটা অ্যাপ্লাই করব। সো নাও ফর দ্য লিপস্টিক আমি এটা ইউজ করব। এটা হচ্ছে AOA কসমেটিক্সের, AOA স্টুডিওর একটা লিপস্টিক। এটার শেড হচ্ছে ভিনটেজ। I love this color, actually it's so beautiful. So that's all. I think I want a tip দিলে লুকটা আর একটু সুন্দর লাগবে। I'm loving this whole look. This is my happy dance. If you like this video, make sure to give it a huge thumbs up and subscribe to my channel. It helps me a lot. I hope I will see you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye.